Hello everyone. So I guess everyone is doing good. So thank you for joining this session where we will be covering about basic subnetting. So if anyone has any questions before we start, you can just ask right now. You can just unmute yourself or you can just like type in your question because we'll be waiting around 5 more minutes just so everyone is here, and this will also be recorded so that you can later watch it when you are free. So it will be uploaded to our YouTube channel, and the link will be sent to everyone as soon as it is uploaded. So if anyone has any questions about the webinar, about the courses, about LD Cloud, what is it, you can ask right now, or any other things. No, sir, you can. My voice is not clear. Okay, I'll just reconnect with the internet then once. I'll just refresh it. I guess it will solve the issue. Clear now, Rajji? I hope it's much clearer now. Yeah, Bipinji, this meeting will be recorded and it will be uploaded to our YouTube channel, and the link for the recording will be sent to you by 2 or 3 days whenever it's uploaded. So if anyone has any questions, they can just ask right now. No, sir, you can start now. Okay, so I guess there are no questions. We'll just wait 5 more minutes, Sandeepji. So everyone is here. So let's wait till 3:05 and then we can start our session. Hello. So I guess many of the participants are already here. Sure, I will be introducing what LD Cloud is. So let's start our session today. So today's webinar's topic is about basic subnetting and what actually subnetting is and how do we implement it in real life and what problems has subnetting solved. So I guess many of you guys know that Ipv4 is a lot like it's started to exhaust. So that's why subnetting is a really important concept in Ipv4, or let's call it as a whole networking. And what it does is it actually divides network. So if you have a /24 network and you want to divide it into parts for your different networks, you can do that using subnetting. So we will be covering how can we do that, and what is the concept behind it, and what problems it has solved. So let's start the session, guys. So the first slide is about introduction, what LD Cloud is. So LD Cloud is a Nepal-based data center. I guess many of you know what a data center is. So a data center is just a facility that centralizes organizations' shared IT operations and equipment for the purposes of strong processing, storing, processing, and discriminating applications. So what data center actually does is it's actually storing computing power, storing solutions, and it's also giving a space for the companies to store their applications, their I would say databases and all. Facebooks and all other companies have their private data centers, but many startups cannot afford their private data centers. So there's where LD Cloud comes in. It also provides web hosting for small
businesses too. So we also provide backup as a service and firewall as a service. So your network is always secure and backed up. So what LD Cloud Academy is? So today the session is being conducted by LD Cloud Academy. So it is a part of LD Cloud where we provide our students with one of the most skillful courses that are required in this modern day tech world. So last week we conducted a webinar about HTML, CSS, and this week we are conducting about basic subnetting, about networking and all. So these are few of the topics that are very important in this tech world, and they are considered as very high skilled technologies and skills. So let's move on to our second slide. So what is our motto? So the LD Cloud's motto is to our focus and commitment is to provide high quality products with extraordinary services to our customers, values for business, for our business partners, providing a space and healthy work environment for our employees, and complying with all regulatory requirements. Ultimately, we strive to become leaders in delivering and transforming ideas that help build the businesses of our customers as well as meet their expectations. So we consider that customers are the first priority to us, and then is our business. So that's our motto. So our founder, yes, I am the founder of LD Cloud. So I am Vedant Agrawal, if you didn't know by now. So I'm an entrepreneur, a web developer, and a networking expert. I have completed my MCSE degree too in Windows Server core infrastructure, and I'm right now just giving my Azure exams too. So I was born in Kathmandu, Nepal, and my goal is to develop cloud computing platform in Nepal to make easy access to it available to my country and the startups that are happening in our country. I have been working as a professional web developer for over 2 years and have a experience of working with multiple international as well as national clients. So let's move on to the outline of today's webinar. So in today's webinar, we will be covering the following topics. The first topic will be Ipv4 V4 addressing. So how Ipv4 addressing works, what is Ipv4, and what are the differences between Ipv4 and V6? Why do we need V6? Why are we launching V6? Is Ipv4 not enough for us? We're also going to be talking about that. And we're also going to be talking about Ipv4 classes. So I guess many of you know about Ipv4 classes. There are 5 types of classes. We will be covering about that too. And basically we'll be covering about subnetting, what actually subnetting is. That's our main agenda for today's. And we'll also do the subnetting tutorial or the subnetting practice in packet tracer application. So we'll be covering Cisco switches and Cisco router configuration in this webinar itself. So let's start with Ipv4. If anyone has any confusions, they can just put it in the chat box. I will just be checking out after each slide. So who does anyone has any questions till now? No, sir. No, sir. Okay, thank you. So let's move on to Ipv4 addressing. What is Ipv4? So Internet Protocol version 4 is the 4th version of the Internet Protocol. It is one of the core protocols of standards-based internet networking methods in the Internet and other packet switch networks. Ipv4 was the first version deployed for production on Subnet. Subnet is a company which deployed Ipv4 in 1982 and on the ARPANET in January 1983. So ARPANET handles the Ipv4 addressing right now for public IPs. Private IPs is free to use for everyone. You can use the IP which you want, but if you want to use a public IP, you need to take some certifications and you need to buy the IP from ARPANET. So that's what Ipv4 is. It is actually just a network address where it's just like your home address. You give someone your street address. That's what Ipv4 is. So you give someone your network address in the internet.
So you must have heard that domains are the network addresses. Yes, they are the network addresses too, but domains do not get configured into computers or servers. They also need the domains are configured in DNS servers. They are linked to IP. So when you hit to a domain, let's say as an example, google.com, it goes to 8.8.8.8, which is Google's main IP address. So that is why IP address is a very important concept which everyone needs to know in this modern day tech world. So let's further discuss about IPv4. How is it written? It is written in dotted decimal format. I guess most of you have seen, or you can just try it right now. You can just go to your Windows and type ncpa.cpl, or you can just type cmd and ipconfig. I'll just show a demo right now. Let me share my screen. Just a second. Okay, so this is what command prompt is. So when I hit ipconfig, I can just see my IP address over here. So it's 10.0.0.101. So it is in decimal format, in dotted decimal format. So this is subnet mask. We will be looking about this in the further topics. And default gateway is just the address of your router. So you can just know what your router address is from here and your specific computer's IP address. So mine is 101. So this is a private IP address. We will be discussing what is a private and a public IP address in the further tabs, or what we call it, the further pages. But that is basically what is our private IP address, or let's say as an example IP address for now. So network bits are represented by 1 in binary and host bits are represented by 0 in binary. So this also we will be covering about more about this in the further slides. And subnet masks are represented by continuous 1 in binary. So this is a very important line which you will be needing in the further when we are calculating the subnets. So subnet masks are always represented by continuous 1. If there is a break 0 and there is a 1, it is not a correct subnet mask. So please remember that. And IPv4 is 32 bits long. Yes, each dotted decimal format has 8 bits and the whole IPv4 is 32 bits long. I have a photograph in the next slide. I will just show and explain it to you over there too. And IPv4 has over 4.2 million IP addresses. Many of them say that 4.2 million is a lot, but in this modern day tech world, no, it is not a lot. It has already started exhausting. You don't have enough IP address for public. So many of the startups are facing really difficulties buying public IPs because they have been going expensive and expensive as it is exhausting. But I would say we're lucky that IPv6 is also announced. It is not in use a lot. It needs really high gear and it needs really high compute power just to start, just to configure IPv6. And most of them in our office environment, or we would call it in our home environment, we don't use IPv6. We basically use IPv4 because IPv4 private addresses are not exhausted yet. So IPv4 can be configured in two formats, which is DHCP, which is automatic configuration by the server, or you can do manual configuration, the static configuration. We will be looking into this in the further slides too. So let's take this IPv4 addressing image. I guess you can see. So what is meant by 1 and 0? 1 represents network bit and 0 represents a host bit. So what a network bit and a host bit is, we will be covering in subnet, because it is more about subnet mask rather than the IP address itself. We just basically need to understand that it is a 8-bit IP address, a 8-bit address. So you have 32 bits in 4 bytes. So each byte contains 8 bits and you have 1 or 0.
So you just do binary calculation as you do at school. So, or you may have done in grade 8, 9. So you just have 1, 2, 4, 6, 8. I guess it's not 6, 8. It's 1, 2, 4, 8, 16, 32, 128, and 256. So that's how you calculate this. Or I guess I missed something. It's 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and 128, right? Because the total shall be 255. So when you have it all totaled, it should be 255.255.255.255. So this is how you configure your IP address and subnet mask. But while doing our subnetting, the concept of binary is really, really important. So I would say binary calculation, you can just use your these calculators just to calculate. So it will be quite easy. I guess many of you know how to calculate using that calculator too. So do we have any questions till now? Then we can move towards Ipv4 classes. You can continue, sir. No questions, right? Sir, can you please repeat that line? Subnet masks are represented by 0, contain 1 in binary data. Okay, sure. I will be covering that in the subnetting part because it will be much more clear over there. कि subnet mask भनेको चाहिँ के हो, किन चाहिँ subnet mask ले 1 र 0 रे represent गर्छ भनेर चाहिँ we will be covering that in subnetting part. So it will be easier for you to understand subnetting as well as त्यो 1 र 0 को भ्यालुहरुले चाहिँ के रोल प्ले गर्छ in subnet है. So let's cover that. It's just few slides. Let's cover this Ipv4 classes and then we can talk about that. Is it okay, Saurav ji? Okay, sir. Okay. Okay, so let's move on to Ipv4 classes. So there are basically 5 classes, A, B, C, D, and E. Each specific class has a range of IP addresses and ultimately decides the number of devices you can have on your network. So if you have a class IP address, you have a lot of network or you can add a lot of hosts in your network. But if you have a class C IP address, you are limited to limited hosts. So primarily A, B, C are used by the majority. Okay, so we will be discussing this further. So what is Ipv4 classes? Here you can just see, basically I've divided the classes into 5 places and the range. So IPv class A ranges from 1.0.0.0 to 126.255.255.255. So you know that Google, the IP 8.8.8.8 falls in class A. So the subnet default subnet mask for it is 255.0.0.0, but these can obviously be changed. This is what our subnetting concept is. You cannot actually increase the subnet mask. You cannot take it from 255.255.255.0 to 255.0.0.0, but you can actually take 255.0.0.0 to these formats. So class D is reserved for multicast, such as Netflix and all. There are multiple streaming platforms such as YouTube, Spotify. That is what class D is reserved for. And class E is reserved for ARPANET experiments. So these are classes, we cannot use class D and class E, but we can actually use class A, B, and C. So let's cover about what class A is. So class A IP addresses are used for huge networks that, like those, are deployed by ISPs, internet service providers. So class A IP address supports up to 16 million hosts. So you can have 16 million hosts in just class A. And likewise, when I was telling you about network host, so network represents 1 and host represents 0. This is where it comes. So as we said earlier, 255.255.255 means, 255.0.0.0 means 8 ones
8 zeros, 8 zeros, 8 zeros. So this represents one. So it's network, host, host, host. So these IP addresses can be given to hosts. So there are two types of IP addresses which we cannot use in a class A, class B, anything. Those are network address and broadcast address. So we will be covering about that in subnetting topic. So the range, as we said earlier, is from 1.0.0.0 to 126.255.255.255. So this is a broadcast address. 126.255.255.255 is a broadcast address, and 1.0.0.0 is a network address. So you cannot use these IP addresses at all. And such the same case is here over in private too. So what is the difference between private and public? So public IP can be used on the internet, and only one public IP can exist in the whole world. But in private, a lot, infinite amount of private IPs can exist in the world, but only one private IP can exist in a local network. So that is the difference between private and public. Private is also free to use. You can use any range as you wish in your private IP, but you cannot use your public IP as you wish. You need to take permission from ARPANET, or you need to buy the IPs from specific IP traders or ISPs. So let's continue on to class B. So what class B is? So class B IP addresses are used for medium and large size networks in enterprises and organizations. They support up to 65,000 hosts on 16 individual networks. So they have multiple networks. So first one is a network bit, second one is a network bit, and the other two are hosts bit. So here is where you configure your host IP addresses, but here is where you configure your network IP addresses. So they support 16,000 individual networks. So that's a huge amount. As well as they have 65,000 hosts for each individual account, individual host. So they have around a lot of IPs addresses in total, but it is not more than class A. It's, I guess, around when I figured out, it's around, I guess, 10 million. I guess, I'm not sure, but it's around 10 million hosts. So the default subnet mask is 255.255.0.0, and the IP address ranges from 128.0.0.0 to 191.255.255.255. So the private IP ranges from 172.16.0.0/16. So this is a CIDR value for 255.255.0.0. What is a CIDR value? Is you just count the numbers of ones that are present in the subnet mask, and you just write it over here. That's basically what CIDR value is. So moving on towards class C. Okay, I guess we have a question. The range of Ipv4 is 0 to 255 for each dot. Then shouldn't the total Ipv4s be 255.255.255? No. It's actually, yes, you're correct. You just multiply 255 into 255 into 255 into 255. You will get around this value, the 4.294 billion, because each host, I will just show you in subnetting what happens, or let me just open the whiteboard and show you. Start a new whiteboard. I'll stop the presentation. I guess, is the whiteboard visible? No, sir. Okay, just a second. I'll just share it then. Okay, so I guess it should be visible right now, right? Yes, sir. Okay,
So what happens is when you have 255, we cannot use this IP address, but I'm just giving you as an example. You have 255 dot 255 dot 254, and it's, let's consider this subnet mask is a /1. There's no /1, there's /8. The maximum CIDR value is /8, so you need to have your first field, so you have a /8. Sorry, my handwriting is a little bit poor because I the mouse is not so good, the trackpad. So what you have range from 1 to 255. So there are 255 of them, and you have same over here. So you have 1 to 255 over here, you have 1 to 255 over here, and same over here, right? So if you just calculate, like yahan somewhere there are around 254 addresses into 255 into, then you have 255 more, and then you have 255 IP addresses more. So when you are considering 1.1.1, you are choosing the first of everything, right? So this IP address is a DNS server. You can just Google it up. But what actually happening is that you can choose like multiple IP addresses at once, है के भन्न खोजेको भन्दा म नेपालीमा एकचोटी एक्सप्लेन गर्छु है, यो सजिलो हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ जुन 255 एड्रेसेस छ नि, यो तपाईको रेन्ज हुन्छ के, तपाईले यता 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 जे पनि सेलेक्ट गर्नु भयो हैन, मान्नु तपाईले यहाँ 1 को आईपी तपाईले लिनु भयो हैन, /24 को तपाईले किन्नु भएको छ है, 1.1.1.1 यता चाहिँ तपाईको x हुन्छ, अनि /24 को तपाईले किन्नु भयो हैन। म एकचोटी क्लियर फ्रेम गर्दिन्छु है। सो तपाईले त्यति चाहिँ किन्नु भयो है। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले यता चाहिँ तपाईले कति आईपी पाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ यु गट 1 देखि 254 को रेन्जमा के। सो यु गट 254 एड्रेसेस फर योरसेल्फ है /24 मा चाहिँ। सो त्यसरी क्याल्कुलेट गर्दा if someone buys 1/8 हैन .x.x.x हैन /8, they will have 1, अब यता चाहिँ they have 254 addresses, 255 and 255 addresses हैन। So you just multiply that. I'll just quickly multiply that and check कति आउँछ 255.255.255, it should come 16.5 million है, 16.5 million हुन्छ। And if you just multiply that, it's around like यति धेरै एड्रेसेस चाहिँ तपाईले युज गर्न पाउनुहुन्छ के, if you just take a /8 IP address. So 4 billion चाहिँ हो, 4 million चाहिँ हैन, there are 4 billion IP addresses हैन। So if you just multiply 16 million into that, you will get that value, यति चाहिँ हुन्छ के तपाईको 16 into 255 भनेको 4080 हो। So roughly चाहिँ 4080, you have 4.080 billion IP addresses के। You just need to calculate it more राम्ररी हैन। I've just shown the basic calculation, but त्यही चाहिँ concept हो के, you have each IP addresses in each bit के, you have 255 IP addresses in each bit। तपाईले I guess तपाईहरुले ज्वेलरी वाला त्यो लक सिस्टम देख्नु भएको छ, त्यो गोलो गोलो घुमाउने हुन्छ त। Has anyone seen that? Yes. Yes, so त्यसमा कतिवटा कम्बिनेसन्स हुन्छ, त्यो कसरी क्याल्कुलेट गर्छ भन्दा तपाईको आउटर रिङमा 100 छ, भित्र तपाईको 10 छ भने you multiply 10 into 100, right? It is 1000. So you have 1000 different combinations. त्यस्तै IP मा नि हुन्छ, you have 4 different
levels and each level has 255 combinations. So तपाईले 255 into 255 into 255 into 255 गर्नुभयो भने you will get around 4.2 something something. त्यो ठ्याक्क एक्ज्याक्ट भ्याल्यु चाहिँ मैले अघि देखाइरहेको थिएँ त्यही पाउनुहुन्छ है. So I guess that answers your question. I answered your question, Gaurav ji. So let's move on to class C IP address ni. I guess it's basically the same, हैन. Range मात्र यति हुन्छ, private मात्र यति use गर्न पाउँछ, हैन. That's what IP address is. अनि यता चाहिँ I'll just add up one thing. I guess many WordLink users will relate to this. उहाँहरुको IP address चाहिँ 192.168.1.0 हुन्छ है. So that is one range of IP address है /24 मा चाहिँ 1.0 देखि 1.1 to 1.254 सम्म चाहिँ you can use the IP address है. Most probably 1.1 is router मै configured हुन्छ धेरै जसो. 1.1 or 1.254 is considered for router. अनि त्यसपछि चाहिँ it's considered for gateway अनि अरु चाहिँ it's given for hosts है. So 255 भनेपछि you have 255 combinations of different networks के. So you can have 256 hosts on each of 2 million networks. तपाईले 2 million types of networks यता पाउनुहुन्छ है. यो जुन रेन्ज छ नि यता यता यता. So 2 million networks चाहिँ छ but you have little hosts. So यो हरु चाहिँ हाम्रो most probably data centers हरुले use गर्ने class C नै हो के. Like small scale हाम्रो tier 1 data center हो. LD Cloud is a tier 1 data center, so it uses a class C IP address अहिले चाहिँ है. So let's move forward with what is class D and E. So these addresses are least used, or let's say not used at all. You'll be very lucky if you see these IP addresses in your life, right? So class D is reserved for a non-widely used and reserved for specially classes, largely for services and applications to stream audio and video to many subscribers at once. अब तपाईले Netflix हेर्नुहुन्छ नि, you can just like Netflix को IP address के हो हजुरले गुगल गर्नुभयो भने you will get a class D IP address है. मैले रेन्ज पहिला देखाइदिएको थिएँ. So class E IP address चाहिँ you will never work it with until and unless you are working for ARPANET. So ARPANET ले manage गर्न र research गर्नको लागि they use these IP address. So Ipv6 लाई चाहिँ अहिले manage गर्दै like they're researching, right? So they're using these IP addresses just to like communicate between Ipv4 and Ipv6. Right? So I've never seen getting a IP address hit like मेरो network career मा चाहिँ कहिले पनि class E को IP address बाट केही hit आएको छैन के. अनि class D बाट पनि it's really minimum because services like Netflix, YouTube तिनीहरुलाई मात्र ARPANET ले class D को IP address provide गर्छ है. So Subnet Mask can be 255.255.255.0 नै हुन्छ most probably तिनीहरुको, but it depends upon what they buy अनि volume कतिको IP किन्छन् भनेर नि volume हुन्छ. So let's move on to subnetting. अहिलेसम्म I guess there's no confusion about anything, right? So let's move on to subnetting. If there is any confusion, you can just ask. Okay, I'll take that as a no. There's no confusion. So main topic tira move garu mai. What is subnet? So subnets divide network into groups. You may want to create different groups within a network for giving different users access to different resources for a performance optimization or for security reasons. Subnet masks tell other devices if a specific device is on a local or remote network to efficiently route packets. Most small and home businesses networks use the subnet mask tell other devices if a specific device is on local remote network. Okay, sorry. Most small and home businesses use the subnet mask of 255.255.255.0, which is the most common, with the CIDR value of /24. Your router will automatically configure to the appropriate LAN IP and subnet addressing. So DHCP, that's why it will automatically cover. And अहिलेको technologies they automatically take the IPs from
ISPs है, but enterprise network मा चाहिँ त्यो हुँदैन. You have to configure it yourself. So as we talked earlier, CIDR values र first र सेकेन्ड थर्ड फोर्थ अक्टेटको कुरा गरेको थियो नि हामीले, यही हो के त्यो. सबनेटमा चाहिँ तपाईले नेटवर्क र होस्ट बिट्सको कुरा गरेको थियो त. नेटवर्कमा 1 हुन्छ, होस्टमा 0 हुन्छ. दिस इज व्हाट इट इज के. एन्ड इट इज अलवेज रिपिटेड 1.1.1.1.1.1.1.1.1. यो 1 जहिले रिपिट भइरहेको हुन्छ के. इट नेभर ब्रेक्स. अब जुन बेला ब्रेक भयो नि 0 नै हुन्छ के फेरि. इट वन्ट बी 1 ever again. Like eta 1 भयो भने this is not a valid subnet mask. This is like wrong subnet mask है. त्यसरी सबनेटिङ गरेको चाहिँ सरी है हेर्नु पर्छ. So 255.255 भनेपछि 1 यता 1 यता. So there are many more CIDR values. Highest भनेको 8 हो, lowest भनेको /30 भनिन्छ हैन. But there can be like someone can use like एकदम कम नै दिएको छ. Some ISPs are like really confused आजकल हैन. They give /31 too. तर /30 is the most usable one हैन. Let's move on towards what is subnetting हैन. Subnetting भनेको त हामीले बेसिकली बुझ्यो नि. अब तपाईसँग के छ भन्दाखेरि तपाईसँग एउटा ठुलो कोठा छ है. You have just bought a really big apartment है भनौं है. You have divided them into rooms. That is what subnetting is है. तपाईले एउटा कोठालाई एउटा फ्ल्याटलाई चारवटा कोठामा डिवाइड गर्नुभयो. एउटा कोठा चाहिँ किचनको लागि, एउटा बाथरुम भयो, एउटा बेडरुम भयो, अर्को गेस्ट बेडरुम बनाउनु हुन्छ. That is what subnetting is है. There may be extra space left too which can be used for other purposes too. अनि त्यो भनेको चाहिँ तपाईको नेटवर्क डिवाइड गर्नु र फ्ल्याट डिवाइड गर्नु भनेको एउटै कुरा भनिन्छ के नेटवर्कको टर्मिनोलोजीमा चाहिँ. सो त्यसको चाहिँ बेसिक एउटा फर्मुला हुन्छ which is 2 to the power x is equals to n है. n भनेको चाहिँ नम्बर अफ होस्ट हो अनि x भनेको चाहिँ सबनेट क्याल्कुलेटर भन्छौं के हामी. सो कतिवटा 1 हरु 0 हरु चाहिँ मिलाउनु पर्छ भनेर चाहिँ सबनेट क्याल्कुलेटरबाट हामी क्याल्कुलेट गर्छौं है सबनेट मास्क चाहिँ. सो मलाई if I need 250 hosts हैन, it's not 2 to the power 8 is not 250 है. It's around 256. So त्यो चाहिँ याद राख्नु पर्छ. हामीले हल्का राउन्ड अफ पनि गर्नु पर्छ. समटाइम्स you don't do it 2 to the power 7 किनभने 250 भन्दा कम हुन्छ. You always have to round it off above है. So you just calculator मा 2 into 2 into 2 into 2 no भयो. Like you can just 2 to the power 8 कति हो. Oh, it's 256. Okay, that will match over here भनेर चाहिँ you have to use your calculator or your brain to do this है. So यता गर्दा चाहिँ बेसिकली तपाईले म्याथ्स पढ्नु भयो होला. This is basically x is equal to 8 चाहिँ यो सबनेट क्याल्कुलेटर हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं. अब त्यो सबनेट क्याल्कुलेटरको गर्ने चाहिँ के हैन, मैले क्याल्कुलेट गरे गर्ने चाहिँ के. अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि we always do it backwards के, not forwards. कहिले हामी फरवर्ड गर्दैनौं के, ब्याकवर्ड गर्छौं. अब यहाँदेखि मेरो 8 छ नि, म 8 वटा 0 लेख्छु के. 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि बाकीको अब 1 नै हुन्छ के. अब क्याल्कुलेट गर्दा it's 255.255.255.0. So when 250 hosts are required, the subnet will be /24. So CIDR values like /24 हुन्छ. नभए subnet mask चाहिँ 255.255.255.0 हुन्छ. So let's take another example too. Valid IP को example लिउँ हैन. So यसमा चाहिँ तपाईको subnet mask 192 छ है. So म हजुरलाई एउटा टास्क दिन्छु हैन. You have to do it right now. Everyone like just take out your pen and do it. तपाईलाई if you have like around let me just calculate है. तपाईको कति होस्ट चाहिन्छ. You need 64 hosts है. 64 hosts in a network. तपाईको सबनेट मास्क चाहिँ के हुन्छ. Everyone please do that. Like एकचोटी प्र्याक्टिस गर्नुस् है. 64 होस्ट मलाई चाहियो भने मेरो सबनेट मास्क और के हुन्छ. Like you can give random guesses too. 6 wrong. 26 /26 हुन्छ है. Yeah. Who said that? It's completely right. The value will be /26. So यहाँ चाहिँ हामीले के गरेछौं भन्दा this is
192 भनेसी यता चाहिँ दिस इज अ CIDR भ्याल्यु अफ आई गेस यो चाहिँ /18 हो है सो /18 मा चाहिँ तपाईको कतिवटा चाहिँ यो भ्यालिड आइपी आउँछ भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ कसरी गर्छौं भन्दा देयर इज टु थिंग्स इन अ नेटवर्क है यु अलवेज हैव टु रिमेम्बर दैट वन इज नेटवर्क एड्रेस जसले चाहिँ तपाईको नेटवर्कको एड्रेस के हो भनेर डिफाइन गर्छ व्हिच क्यान नट बी युज्ड हैन वन इज अ ब्रडकास्ट एड्रेस जसले तपाईको ब्रडकास्टहरु गर्छ है यो चाहिँ हब्सहरुमा धेरै युज हुन्थ्यो अहिलेको स्विचको कन्सेप्टमा इट इज नट युज्ड एज मच बट त्यो चाहिँ रिजर्भ गरेकै हुन्छ बिकज मेनी enterprise are still using hubs too so broadcast address भनेको चाहिँ it's the last IP address of your range and network address is the first IP address of your range हैन so what you do is तपाईको 192 छ नि यताको नहेर्नु है यो बिर्सिनु अनि यो नि बिर्सिनु तपाईको जहाँ ब्रेक हुन्छ नि you have to remember from that point है तपाईले के सोच्नु पर्छ भन्दा ल 192 ठ्याक्क मेरो यहाँ ब्रेक भयो 255 छैन यता तपाईको 1 भएको भए ए के 1 त हुँदैन इट कुड बी लाइक 128 भएको भए वी वुड टेक 128 ओभर हियर तर 255.128 भएको भए अब यता 192 छ यता 0 छ भने यु कन्सिडर दिस एन्ड सबट्र्याक्टेड बाइ 256 के यु गेट द नेटवर्क रिड्युसर भनेर भन्छ के यसलाई यो जुन 64 भ्यालु पाउनु भयो नि यता चाहिँ तपाईले युज गर्नुहुन्छ कि यो नेटवर्क एड्रेस र ब्रडकास्ट एड्रेस डिफाइन गर्न सबनेट मास्क त हाम्रो सेम छ हैन नेटवर्क एड्रेस र ब्रडकास्ट एड्रेस हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो अनि भ्यालिड आइपी को रेन्ज निकाल्नु पर्यो है सो के गर्छौं भन्दा हामी यता ठ्याक्क हाम्रो योमा छ नि त इट्स इन थर्ड ऑक्टेट राइट थर्ड ऑक्टेटमा छ भने वी जस्ट एड थर्ड ऑक्टेटमा 64 यता नि 64 एड गर्छु यता नि 64 एड गर्छु है सो 64 + 64 इज 128 128 + 64 इज 192 बेसिकली मैले के गरे भन्दा हैन मैले मेरो रेन्ज निकाले के यता हैन के हुन्छ भनेर रेन्ज निकाले अनि यता चाहिँ ब्रडकास्ट एड्रेस भनेको लास्ट हो भनेसी यो 10.0.63.255 हुन्छ के यो भन्दा अगाडिको एक आइपी चाहिँ यता लेख्नु पर्यो है भ्यालिड रेन्ज चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि इट इज 10.0.0.1 देखि लिएर यता एउटा एड गर्नु अनि यता एउटा रिड्युस गर्नु दैट क्यान बी युज्ड फर योर होस्ट फर योर राउटर हैन तपाईको सर्भरमा आइपी हाल्नको लागि त्यो युज हुन सक्छ अनि सबनेट मास्क भनेको त आई गेस एभ्रीवन हैज अन्डरस्टुड है सो सेम कन्सेप्टले मैले चारवटा नेटवर्कमा डिवाइड गरेको छु हैन बेसिकली 10.0.0.0/8 को नेटवर्कलाई मैले चारवटा भागमा डिवाइड गरिदिएको छु के हैन दिस इज व्हाट सबनेटिङ इज है मैले एउटा अपार्टमेन्ट लिए मैले चार कोठामा डिवाइड गरिदिसके है अब हामीले प्र्याक्टिकली हेर्छौं के यो कसरी हुन्छ आई वान्ट एभ्री वान अफ यु टु लाइक सी दिस अन्डरस्ट्यान्ड दिस कसरी चाहिँ हुन्छ के हुन्छ भनेर अनि यता आई गेस अलिकति जुम गरेर हेर्नु पर्ला हामीले आई जस्ट ओपन प्याकेट ट्रेसर हैन इन जस्ट अ मिनट सो इट विल बी इजियर फर यु गाइज टु सी अल्सो कि प्याकेट ट्रेसर के हो कसरी काम गर्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले आइपी पनि कन्फिगर गर्छौं तर के चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो भन्दा यो रेन्जमा चाहिँ 60 होस्टको नेटवर्क छ मेरो यसमा चाहिँ 30 होस्टको छ यसमा चाहिँ 10 होस्टको छ के these are all three different networks connected to a router अनि यो कम्प्युटरलाई कम्युनिकेट गर्न सक्नु पर्यो है इट्स नट लाइक यु क्यान एक्चुअली ब्लक इट टु तर हाम्रो केसमा चाहिँ वी वान्ट these two computers to communicate or these two computers to communicate it with each other right so I request everyone like everyone please try this on your own 60 host को लागि तपाईको सबनेट मास्क के होला anyone with the answer 60 hosts को लागि चाहिँ हाम्रो सबनेट मास्क के हुन्छ 26 कति भन्नुभयो रोशन जी हजुरले 26 okay so 26 चाहिँ एकछिन I guess someone is here yes 26 नै हुन्छ होला है let me just check yeah 26 हुन्छ अनि तपाईको 10 होस्ट को लागि चाहिँ कति हुन्छ होला लेट्स नट डु 10 अहिले 30 गरौँ न 30 होस्ट को लागि चाहिँ कति हुन्छ 27 yes 27 अनि तपाईको 10 होस्ट को लागि
यस 28 हुन्छ है सो त्यसरी चाहिँ हामीले होस्टहरु डिफाइन गरेको छौं हैन अनि त्यसरी चाहिँ मैले क्याल्कुलेट गरे के अब 2 to the power x is equal to n गरेर 60 राखेर 6 आयो नि अनि आई हैव क्याल्कुलेटेड माइ सबनेट मास्क ओभर हियर 192 भनेपछि 26 27 अनि 28 है दिस इज हाउ यु क्याल्कुलेट योर सबनेट मास्क 111111 युज गरेर अनि तपाईले अब यता 4 आउनु भयो नि 1 2 3 4 zeros अनि बाकीको 1 भयो के दिस इज हाउ यु क्याल्कुलेट सबनेट मास्क अनि यसरी चाहिँ मैले नेटवर्क एड्रेस कन्फिगर गरेको छु के so you have 192.168.0.0 192.168.0.63 यो चाहिँ तपाईको नेटवर्क एड्रेस र ब्रोडकास्ट एड्रेस भयो this is the usable or valid IP address range है so यो चाहिँ बुझ्न एकदम जरुरी छ you cannot use 0 or you cannot use 64 है you have to use 1 or 62 अनि यो चाहिँ सबनेट मास्क अलिकति काट्यो but it's 192.244 and 240 है so let's move on to packet tracer now हैन त्यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौं लाइक कसरी चाहिँ आईपी कन्फिगर गर्ने हैन व्हाट इज लाइक सिस्कोको सिस्टम्सहरु के हुन्छ प्याकेट ट्रेसर कसरी काम गर्छ हैन किन चाहिँ प्याकेट ट्रेसरमा गर्नु पर्छ भनेर I'll just open packet tracer so मैले present okay so is packet tracer viewable to everyone like हेर्न सक्नु भइराछ everyone packet tracer देख्दै हुनुहुन्छ yes okay so यही हो packet tracer भनेको basically हैन it's a like virtualization software नै भने हुन्छ where you can add Cisco को routers and switches and configure them and also computers के so यो computers लाई पनि तपाईले configuration गर्न सक्नुहुन्छ and you have interfaces so you can like generate traffics and all हैन so हामी के गर्छौं भन्दा 60 hosts यसमा 30 hosts यसमा र 10 hosts यसमा configure गर्नु पर्यो है अनि I'll show you two ways you can do that हैन Cisco को routers हरुमा चाहिँ there are two ways you can do that है I guess most of you may know that हैन एउटा is तपाईको CLI configuration तपाईको command line अर्को is तपाईको GUI configuration के graphical configuration so म अलिकति यो साइज मात्र इन्क्रिज गर्दिन्छु हैन so okay so यो चाहिँ हाम्रो command line हो के I've not done anything to the router yet यो एकदम fresh नै छ so the first thing you do when you start a router is enable है enable एउटै कुरा हो and then you go into global configuration mode CONF-T म चाहिँ short form मा गर्दैछु or you can just type in configuration अनि terminal भनेर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ तर म चाहिँ अलिकति like short form मा गर्छु which is basically like धेरै युज हुन्छ के एकचोटी है मेरो त्यो चाहिँ देखाएको छैन पोर्ट नम्बर सो म त्यो चाहिँ देखाइदिहाल्छु है show port labels so यता चाहिँ FA fast ethernet 8 छ यता fast ethernet 7 छ fast ethernet 6 छ so 8 मा चाहिँ हामीले 60 hosts को लागि कन्फिगर गर्नु पर्यो हैन so लास्ट स्लाइडमा हामीले हेरे जसरी 60 hosts को लागि चाहिँ हामीले के युज गरेको थियो भन्दाखेरि तपाईको we used 192.168.0.1 देखि 62 सम्मको रेन्ज है so I'll just go into INT भनेको इन्टरफेस हो or you can just tab and see interface अनि fast ethernet /0 है 6/0 सरी मेरो अलिकति लिंगो अलिकति आज it's different हैन so let's go into packet tracer okay so I've got into ethernet fast ethernet 6.0 अब म IP add कसरी गर्छु भन्दा IP address you put your 192.168.0.1 वाला IP address and following with subnet mask है तपाईको subnet mask हाल्नु भयो भने it won't लिदैन के IP लिदैन
अब तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ होला CLI अझै मा केही देखिया छैन सर CLI मा देखाएको छैन ओके लेट मी जस्ट जुम है हैन पेज नै शेयर भयो हैन ए पेज नै शेयर भएको छैन ओके छैन जस्ट अ सेकेन्ड सरी है म एकचोटि आई गेस स्क्रिनै पुरै शेयर गरिदिन्छु केही प्रब्लम हुँदैन होला त्यसले नाउ इज इट भिजिबल नाउ यस सर ओके सो यो चाहिँ हो कमान्ड लाइन अब मैले भने जस्तै EN भनेको इनेबल भयो CNFT भनेको कन्फिगरेसन टर्मिनल भयो अनि ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा मात्र हामीले कन्फिगरेसन गर्न मिल्छ के अनि इन्टरफेसमा गए म अनि मैले आईपी एड गरे के हैन आईपी एड गरे तर तपाईले हेर्दै सक्नुहुन्छ मैले आईपी एड गरेर नि यो दुईटा पोर्ट रेडै छ नि यो केबल रेडै छ किनभने तपाईको सिस्को चाहिँ इट इज अलवेज त्यसको लिंक स्टेट डाउन हुन्छ के तपाईले इनेबल गर्नुपर्छ के हैन के थियो यताबाट इनेबल गर्न नि मिल्छ 6/0 मा गयो अन गर्दै है सो नो शट भन्छ है सरी मैले इनेबल भने इट्स नो शट सो अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ओके मैले S6/0 लाई गरे ओके मैले मिस्टेक गरेछु मैले 6/0 लाई गरेछु 8/0 को लागि म एकचोटि क्लियर गरेर फेरि गर्छु है INT फास्ट इथरनेट मैले उता चाहिँ क्लियर गरिदिनु पर्छ एकचोटि लेट्स डु दिस है म नेटवर्क है म यसो गर्छु म पहिला यताकै कन्फिगर गरिदिन्छु 10 होस्ट वाला 192.168.0. It should be 97.255.255.255.240 हुन्छ है अब नो शट त आई गेस भइसक्यो अनि नाउ लेट मी गो इन्टु इन्टरफेस फास्ट एक्जिट गर्छु म फास्ट इथरनेट 7/0 भनेको चाहिँ हाम्रो 30 होस्ट वाला रेन्ज हो है सो 30 होस्टमा चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दा आईपी एड 192.168.0.65 थियो है अनि आई गेस समवानले चाहिँ नोट बनाउँदा हुन्छ बिकज आई एम रियली ब्याड एट रिमेम्बरिङ थिङ्स हैन सो 224 तर आई गेस इट विल वर्क है नो शट ओके सो यो पनि हाम्रो अप भयो है अब के गर्छु भन्दा म अर्को मेथड देखाउँछु के कसरी चाहिँ हामीले अर्को लाइक CLI बाट नभए नि कसरी चाहिँ हामीले कन्फिगर गर्न सक्छौं भनेर एकछिन है there's someone wanting to join CLI बाट गरेनौ भने चाहिँ हाम्रो कुन मेथड हुन्छ we choose this अब हाम्रो पोर्ट कुन हो 8/0 हो हामीले आईपी एड्रेस गर्छौं 19 आईपी एड गर्छौं 192.168.0.1 अनि यसले आफै तपाईको सबनेट मास्क हाल्छ है पुरानो चाहिँ तर वी डोन्ट वान्ट दैट वी हैव लाइक डिफरेन्शिएटेड कति नम्बर अफ होस्ट्स एन्ड अल अनि म यसलाई नो शट गरिदिन्छु अनि इट शुड बी अल शुड बी ग्रीन है अब राउटरको काम चाहिँ यति हो है तपाईको बेसिकली सिस्को को राउटरमा के राम्रो कुरा छ भन्दा उले लोकल एरियाको नेटवर्क चाहिँ आफै म्याप गरेर राख्दिन्छ के राउटिङ हामीले मेन्टेन गर्नु पर्दैन के लोकल एरियाको लागि मात्र अब तपाईले रिप सुन्नु भएको होला OSPF सुन्नु भएको होला NAT सुन्नु भएको होला तिनीहरुमा चाहिँ वी हैव टु मेन्टेन राउटिङ टेबल तर तपाईको बेसिक डिफल्ट राउटिङ चाहिँ तपाईको अरु केही नचाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ उले बेसिकली फर्स्टमा म्यानेज गरेर राख्दिन्छ के सो लेट्स गो इन्टु वान डेस्कटप अनि म डेस्कटपमा गएर एउटा एड गर्छु सो दिस इज तपाईको PC5 भनेसी 60 होस्ट्स को भयो हैन यता तपाईको DHCP failed AI अपिपा इज बीइङ युज्ड भनेर देखाइराछ नि के हो यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको हामीले अहिले राउटरमा त कन्फिगरेसन गर्यो नि तर we have not configured DHCP server in router के सो हामीले स्ट्याटिकली आफै IP एड गर्नुपर्छ के सो 192 देखि 168.0.1
म यसमा चाहिँ 2 एड गर्छु अनि सबनेट मास्क चाहिँ नबिगाड्नुहोस् है, नभए फेरि तपाईको सबनेट मास्क र राउटरमा चाहिँ अलिकति डिफरेन्स पर्यो भने गाह्रै हुन्छ के। सो 1 भनेको चाहिँ हाम्रो कुन पोर्टमा चाहिँ हामीले कनेक्ट गरेको छौँ, यसको 1 छ, यसको आइपी एड्रेस 65 छ, यसको आइपी एड्रेस 97 छ, तर हामीले त 8 मा कनेक्ट गरेका छौँ नि त, त्यही भएर चाहिँ हामी 1 राख्छौँ हैन। अनि यो भइसक्यो। अनि लेट मी एड आइपी टु दिस है। अब कन्फिग डेस्कटप स्ट्याटिक म यसलाई चाहिँ रेन्जको लास्टको आइपी एड्रेस दिन्छु है, विथ इज 62। लेट्स सी इफ इट वर्क्स अर नट भनेर हैन। अनि 192.168.0.1 राख्छु। डीएनएस सर्भर हामीसँग छैन, सो विल जस्ट लिभ इट एम्प्टी। अब पिङ हुनु पर्यो के हैन, यो कम्प्युटर र यो कम्प्युटरमा हामीले कन्फिगरेसन गरिसकेका छौँ, पिङ हुनु पर्यो। सो लेट्स गो इन्टु सिमुलेसन मोड हैन। अनि लेट्स सी हाउ प्याकेट ट्राभल्स के। म एकचोटि यता चाहिँ कमान्ड प्रम्प्टमा गएर पिङ 192.168.0. लेट्स राउटरमै पिङ गरौँ न पहिला। अब तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ यता प्याकेट क्रिएट गर्यो के, यु क्यान सी आइसिएमपी अनि एआरपी प्याकेट क्रिएट गर्यो। लेट्स क्याप्चर फरवर्ड हैन, यता स्विचमा आयो नि। अब स्विचले बेसिकली अहिले त हामीले डम स्विच नै युज गरिरहेका छौँ फर दिस एक्जाम्पल। यो म्यानेज स्विच हैन, इट विल जस्ट तपाईको म्याक एड्रेस टेबल मेन्टेन गर्छ, पहिला राउटरलाई पठाउँछ अनि राउटरले चाहिँ फेरि स्विचलाई पठाउँछ अनि भन्छ कता पठाउने के। त्यो चाहिँ बिकज वी आर युजिङ डम स्विच अहिले त्यसरी नै काम हुन्छ। तर इफ वी वर युजिङ तपाईको यो म्यानेजेबल स्विच, यो यहाँबाट सिधा यहाँ जान्छ के। तर लेट्स सी राउटरबाट कसरी आउँछ। मैले अहिले चाहिँ राउटरमा पठाएको छु, यसले स्विचले पठायो नि डम स्विचले। अब उसले सोध्छ आर यु 192.168.0.1, यसले भन्छ नो आई एम नट भनेर प्याकेट ड्रप गरिदियो। तर यसले यस मै हो 192.168.0.1 भन्छ, तपाईको प्याकेट रिटर्न गरिदिन्छ के हैन, रिटर्न गरिदिन्छ अनि स्विचले यसलाई पठाइदिन्छ। अब स्विच चाहिँ स्विच हेज अलरेडी नोन ल 192.168.0.1 यो पोर्टमा यो म्याक एड्रेसको हो भनेर थाहा पाइसक्यो के। अब उसले यता पठाउँदैन के, उसले सी उता पठाइदिन्छ के हैन। त्यसरी चाहिँ हाम्रो राउटर बीच कन्फिगरेसन भयो। अब म एकचोटि रियल टाइममा गएर यसमा चाहिँ पिङ गर्छु के, लाइक कमान्ड प्रम्प्ट लेट्स चेक आउट PC4 मा चाहिँ कसरी पिङ हुन्छ हैन। सो 192.16 पिङ 192.168.0.2 एउटा पीसी देखि अर्को पीसीमा है। सो यता चाहिँ उसले पहिला प्याकेट क्रिएट गर्यो, क्याप्चर फरवर्ड गर्यो। अब हाम्रो स्विचलाई थाहा छ कि 192.168.0.2 भनेको PC5 हो भनेर उसलाई थाहा पाइसक्यो। अघि राउटिङ टेबल उसले स्विचिङ टेबल मेन्टेन गरिसक्यो है। सो उसले राउटरलाई पनि पठायो कि चेक गर्न कि तिमी हो र कि तिमीसँग छ यो आइपी एड्रेस, तिमीलाई थाहा छ कता छ। तर उसले भन्यो मलाई थाहा छैन। उसले चाहिँ पठायो यस म चाहिँ हो भनेर थाहा पायो उसले। अब नेक्स्ट प्याकेट देखि चाहिँ it will just send, the switch will just send it to the existing computer okay, not to तपाईको राउटर है। so this is what routing and switching actually is है basically। अब हामी राउटिङ को रोल पनि हेरौँ न हैन। फर्स्टमा राउटिङ कसरी चल्छ भनेर म यसमा चाहिँ बेसिकली एउटा आइपी एड्रेस एकचोटि एड गरिहाल्छु। लाइक लेट्स नट डु बोथ पीसीज मा अहिले, लेट्स जस्ट डु one मा। सो यु विल गेट अ बेसिक आइडिया अफ के हो राउटिङ एन्ड स्विचिङ। राउटिङ चाहिँ के हो भनेर ओके दिस इज अलरेडी इन युज, सरी आई फरगट इट वाज फर हाम्रो राउटर। सो यो पनि एउटा सिस्को को राम्रो फिचर हो हैन। तपाईको रियल लाइफमा चाहिँ इफ यु डु दिस मिस्टेक तपाईको दुईटैतिर इन्टरनेट जान्छ है। सो यु डोन्ट किप one ओभर हियर, यता चाहिँ तपाईले 65 राख्नु पर्यो है। अनि डन, यता चाहिँ म राख्छु डेस्कटप आइपी कन्फिगरेसन 192.168.0.98 त लिइसक्यो कि लेट्स किप 99 240 हो 192.16 I actually forgot what was the IP address, I guess 97 नै होला।
लेट्स गो विथ लक है यसपालि सो म कमान्ड प्रम्प्टमा जान्छु फेरि आई विल गो टु सिमुलेसन मोड अनि अब लेट्स पिङ फ्रम यो पीसी देखि यो पीसी सम्म कसरी ट्राभल गर्छ प्याकेट हेरौँ है पिङ 192.168.0. यसपालि चाहिँ म प्याकेट भित्र के हुन्छ त्यो पनि देखाइदिन्छु है what was the IP address I guess 62 थियो होला है ओके सो उसले प्याकेट जेनेरेट गर्यो है अब उसले स्विचलाई पठायो स्विचले दुवैतिर पठायो कि तिमी हो भनेर सोध्यो यसलाई तिमी हो भनेर सोध्यो यसले हैन म नि हैन यसले म नि हैन तर मलाई थाहा छ कता हो हैन इज लाइक गुगल म्याप्स जस्तै भनौँ न मलाई बाटो चाहिँ थाहा छ कता हो पुग्ने तर म चाहिँ हैन भनेर भन्यो के प्याकेटलाई प्याकेट भित्र हेरौँ के हुन्छ है सो लेयर 2 मा चाहिँ काम गरिरहेछौँ हामी अहिले लेयर 3 सम्म चाहिँ पुगेका छैनौँ हैन यसको सोर्स आइपी एड्रेस के हो डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस के हो हैन यता चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो यो पोर्टमा छ के वी हेभ नट मुभड इन्टु दिस नेटवर्क सो अब एकचोटि म नेक्स्ट लेयरमा छिर्छु उसले पठायो के मलाई थाहा छ रुट कता हो तर यो भनेर पठायो होला हेरौँ है ओके उसले पठायो मेरो डेस्टिनेसन के हो यता के हो भनेर चाहिँ पठायो तर उसले फर्स्ट आइपी चाहिँ ड्रप हानिदिन्छ के फर्स्ट प्याकेट चाहिँ किनभने उसलाई आफै रुट थाहा हुँदैन के अब तपाईले हेर्नुहुन्छ होला लेट्स क्याप्चर फरवर्ड यता चाहिँ उसले पीसी 1 थियो हैन एकचोटि यो कन्टिन्यू गरौँ अनि हेरौँला किनभने आई गेस इट्स नट शोइङ ओभर देयर अब उसले यता पठायो नि दिस इज वेयर पिङ लाइक यो काम गर्छ के हैन राउटिङ भनेको यही हो के बेसिकली तपाईको प्याकेट यताबाट यता गर्नु भनेको नै राउटिङ हो के ओके सो यो चाहिँ ब्रडकास्ट हो हैन यो ब्रडकास्ट चाहिँ हामीले हेरेका थिएनौं यो चाहिँ लाइक छोड्दै हुन्छ हामीले अहिले स्विचको ब्रडकास्टिङ हामीले हेर्दैनौं यो चाहिँ बेसिकली हाम्रो सीसीएनए कोर्समा चाहिँ हामी हेर्छौं स्विचको ब्रडकास्टिङ के हो भनेर तर यु क्यान सी दैट इट विल बी रिसिभिङ तपाईको रिप्लाई के देख्नु भयो you have connected this and this network already so this is what actually subnetting is हैन so let me just share my screen हैन so is there any questions about subnetting like यो के any basically के question छ भने सोधे हुन्छ है हामीले अहिले के गर्यो कसैले बुझ्नु भएको छैन like they want to understand more or anything के suggestions छ कि के अरु देखाइदिनु पर्ने छ कि anyone सबैजना चुप छ so I guess everyone understood or didn't understand at all है both possibilities are there I'll take that as everyone understood है so हाम्रो like subnetting ले के चाहिँ गर्यो भन्दा it saved a lot of IPs from being wasted है तपाईको IP को भ्याल्यु पनि यसले धेरै घटाइदियो के तपाईको प्राइस चाहिँ हैन प्राइस पोइन्टबाट सबनेटिङ ले धेरै आईपी सेभ नि गर्यो भ्याल्यु पनि घटायो इट्स अ विन विन सिचुएसन आई वुड से हैन अब तपाईको एउटा आईपी एउटा कम्पनीलाई तपाईको /24 को आईपी असाइन गराछ भने बट द कम्पनी ओन्ली हैज टु सर्भर्स and one router why would it take तपाईको 252 hosts हैन 252 IPs किन लिन्छ अनि त्यसै बाड्दै गयो भने तपाईको आईपी अहिले सम्म एक्जॉस्टै भइसक्यो हुन्थ्यो के युज नभएर सो त्यही भएर चाहिँ I would say subnetting has saved a lot of IP addresses and it's a very good thing everyone should use subnetting हैन like अहिले त अब तपाईको होम इन्भाइरोमेन्टमा it doesn't matter a lot but तपाईको पब्लिक IP जब you start to use a public IP cost a lot for anyone हैन तपाईको पब्लिक IP लीज गर्न नै $50 per month पर्न सक्छ for just /27 को IP हैन so it's really expensive too so त्यही भएर सबनेटिङ को कन्सेप्टले चाहिँ it saved a lot of people's money as well as it saved a lot of IPs है so IPv6 को चाहिँ हामीलाई धेरै चाँडो चाहिएन it didn't require the need so fast है so what's more on course है so अहिले हामीले हेरे जस्तै there will be advanced
राउटिङ एन्ड स्विचिङ VLANsहरु क्रिएट गर्न तपाईको राउटरको मोर फंक्शन्सहरु DHCP DNS सर्भर्सहरु डिप्लोय गर्न तपाईको EIGRP OSPF राउटिङ हैन तपाईको सिस्कोको एन्टरप्राइज लेभल राउटिङ तपाईको प्लानिङ गर्नु इम्प्लिमेन्ट गर्नु नेटवर्क टोपोलोजिजहरु क्रिएट गर्नु अनि फन्डामेन्टल्स अफ फायरवल एन्ड सेक्युरिटी पनि हामी हेर्छौं के तपाईको pfSense फायरवल पनि हामी हेर्छौं अनि तपाईको सिस्कोको ACL पनि भन्ने एक्सेस लिस्ट भन्ने पनि हामी हेर्छौं के सो त्यो चाहिँ कसरी काम गर्छ कसरी फिल्टर गर्छ तपाईको विन्डोज फायरवलले पनि कसरी फिल्टर गर्छ तपाईको सर्भर्सहरुमा चाहिँ किन चाहिँ फायरवल अहिले इम्पोर्टेन्ट हो तपाईहरुले र्यान्समवेयरको बारेमा त आई गेस सबैजनाले नै सुन्नु भएको छ हाउ क्यान वी प्रिभेन्ट दैट युजिङ आवर बेसिक राउटिङ एन्ड स्विचिङ हैन अनि तपाईको नेटवर्किङमा धेरै एरर्स पनि आउँछ के लूप्सहरु पनि क्रिएट हुन्छ के त्यो चाहिँ कसरी डिबग गर्ने कसरी थाहा पाउने कता लूप छ कता के प्रब्लम छ कुन गर्दा राम्रो हुन्छ अब तपाईको हामीले भर्खर हेरे जसरी नै अब तपाईले हामीले सिंगल मात्र इनेबल गरेको छौ नि सिंगल केबल अब तपाईको केबलै मुसाले खाइदियो भने तपाईको नेटवर्कै डाउन हुन्छ त हुँदैन नि एन्टरप्राइज लेभलमा त सो त्यसको लागि पनि ट्रङ्किङ प्रोटोकल भन्ने हुन्छ के तपाईको दुईटा केबल स्विचलाई जान्छ राउटरको अनि त्यो चाहिँ कसरी गर्ने के गर्ने भनेर पनि हामी हेर्छौं VLANs एन्ड VTP भनेको नै ट्रङ्किङ प्रोटोकल भर्चुअल ट्रङ्किङ प्रोटोकल भयो सो द्याट्स व्हाट इज मोर अन कोर्स सो कोर्स चाहिँ हाम्रो सन्डे 6 जुन 2021 बाट स्टार्ट हुन्छ सो अहिले चाहिँ हामीले 4 बजेदेखि 6 बजेको टाइम डिसाइड गरेको छौं अनि तपाईको ड्युरेसन चाहिँ 1.5 देखि 2 मन्थ्स हुन्छ अनि 45 आवर्स अफ ट्रेनिङ प्लस तपाईको प्र्याक्टिकल एक्जामिनेसन्सहरु लिदा तपाईको अराउन्ड 50 आवर्सको कोर्स हुन्छ है यो अनि तपाईको फिस चाहिँ 10,000 हो एन्ड यु क्यान डेफिनेटली मेसेज अस अनि हामीले लिंक पनि हजुरहरुलाई मेल गर्दिन्छौ अलong with आजको क्लासको रेकर्डिङ सो यु क्यान जस्ट डाइरेक्टली रेजिस्टर for the course if you are interested in further learning about routing and switching कसरी चाहिँ नेटवर्क टोपोलोजिज हरु क्रिएट गरिन्छ एता उता भनेर चाहिँ you can just start with CCNA भनेको it's a very amazing course म भन्छु अनि that's it for today if anyone has any questions now they can ask मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यति थियो so that's what subnetting is कसैले केही बुझ्नु भएको छैन they want me to repeat any part they can just अहिले भने हुन्छ I will just repeat it है any questions or any comments anyone has any suggestions like यो पनि नेक्स्ट हाम्रो वेबिनार नेक्स्ट वीकको वेबिनारमा के गर्दा हुन्छ भनेर नि सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है Okay, we have a message, I guess. Can you show what happens if a PC pings its IP? Okay, sure. Suggestion, you went too fast. Okay, sorry, Roshanji. Because we only had an hour and we had a lot of topics to cover, I went a little bit fast, but I will try my best to improve myself in this term. म एकचोटी देखाइदिहाल्छु चाहिँ के चाहिँ हुन्छ when you ping your own IP तपाईको own IP चाहिँ कहिले पिङ हुँदैन भनेर नि आई गेस सुन्नु भएको छ होला लेट्स ट्राई हैन के हुन्छ सिमुलेसनमै ट्राई गरौँ न के हुन्छ प्याकेटसँग ओके सो लेट्स गो इन्टु प्याकेट ट्रेसर ओके सरी लेट्स चेक हाम्रो आइपी चाहिँ के हो हाम्रो IP is 192.168.0.2 है let's go into simulation mode अनि let's ping 192.168.0.2 I guess okay यसले आफै नै छु भनेर भन्छ के हैन अरु केही हुँदैन होला हैन यता it's just like same है हुन्छ तपाईको प्याकेटले के भन्छ भन्दा म नै हो लाइक यो डबल पोर्ट भएको पनि कम्प्युटर्सहरु हुन्छ नि डबल आइपी भएको त्यस्तै गरेर म नै हो मलाई नै पिङ गर भनेर भने हो आई हैव रिसिभड द प्याकेट त्यसरी नै ट्रान्सफर गर्छ के उले हैन सो पिङ चाहिँ हुन्छ नै भने हुन्छ एनी मोर क्वेशन्स एनीवन सो म एकचोटी हजुरहरुलाई लिंक पनि हाल्दिन्छु
packet tracer ko. I hope you will practice it. Certification को लागि चाहिँ you have to give an examination हैन. CCNA सिकेपछि हामीले local certification चाहिँ दिन्छौं हैन, which will be valid for Nepal, India, like all over world छ valid है हुन्छ. But many people want global certification. Cisco को original certificate चाहिन्छ भन्ने नि धेरै जना आउनुहुन्छ. I am a Cisco certified engineer. CCNA मैले नि कम्प्लिट गरेको थिए. सो त्यो चाहिँ ग्लोबल सर्टिफिकेसनले चाहिँ तपाईको ग्लोबल रेकग्निसन हुन्छ के. यु आर लाइक सिस्कोले तपाईलाई रेकग्नाइज गर्छ. यस यु आर केपेबल अफ डुइङ दिस एन्ड दिस एन्ड दिस. उसको च्याप्टर्सहरु उसको एक्जामिनेसन पास गरेपछि चाहिँ तपाईले त्यस्तो सर्टिफिकेसन चाहिँ पाउनुहुन्छ. क्लास कुन कुन दिन हुन्छ? डेली हुन्छ क्लास. सैटरडे मात्र हुँदैन. तपाईको सैटरडे चाहिँ एक दिन बिदा हुन्छ अनि तपाईको क्लास चाहिँ मंडे संडे टु फ्राइडे हुन्छ. सो CCNA certification is a really good certification too. मैले Microsoft and I'm moving towards other certifications also. तर म चाहिँ के भन्छु, you gain skills while working rather than like studying के. स्टडी गर्नु भयो, तपाईले पढ्नु भयो, ल तपाईले म्याथ्स चाहिँ पढ्नु भयो मान्नु हैन. आज सरले पढाउनु भयो क्लासमा, तपाईलाई मल्टिप्लिकेसन पढाउनु भयो, तपाईले भोलि गएर क्लासमा फेरि पढ्नु भयो, तर तपाईले त्यो 2-3 दिन पछि च्याप्टर सकेपछि त बिर्सिनु हुन्छ नि. दैट इज सेम विथ आईटी एन्ड नेटवर्किङ के. तपाईले बिर्सिनु चाहिँ भएन. यु नीड टु स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ इट. अनि तपाईले बुझ्नु पर्छ कि यो कसरी काम गर्छ, के गर्छ, अलिकति अझै इन डेप्थ आफै रिसर्च पनि गर्नु पर्छ है. I'll just stop the share screen and if anyone has any questions they can just ask. You can just turn on your mics and ask like if you have any questions, any suggestions हैन. अनि if you like would want क्लास कहिलेदेखि स्टार्ट हुन्छ? निरजी हाम्रो क्लास चाहिँ 6 जुन देखि स्टार्ट हुँदैछ. तपाईको नेक्स्ट मन्डे देखि. यो मन्डे चाहिँ हुँदैन, नेक्स्ट सन्डे, सरी मन्डे हैन. सो 6 जुन 2021 देखि चाहिँ स्टार्ट हुँदैछ हाम्रो क्लास. सो त्यसको लागि चाहिँ हजुरले एउटा सानो फर्म भर्दिनु पर्ने हुन्छ. म त्यो एकचोटी म फर्म चाहिँ यसो गर्छु, म यो च्याटमै हाल्दिन्छु. इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड यु क्यान जस्ट फिल द फर्म राइट नाउ एन्ड देन you'll receive a call from one of our representatives हैन. अनि उहाँले चाहिँ हजुरलाई क्लासको बारेमा नि बुझाइदिनुहुन्छ बेसिकली. अनि तपाईको लाइक फर्दर इनरोलमेन्टमा के गर्नुपर्छ, के डकुमेन्ट्स चाहिन्छ. डकुमेन्ट्स चाहिँ इट्स लाइक नथिङ, तर के इन्फर्मेसन चाहिन्छ भनेर चाहिँ उहाँले भनिदिनुहुन्छ के. सो इट्स स्टार्टिङ फ्रम 6 जुन है 2021 हाम्रो यो ब्याच चाहिँ. So if you're interested in the course, you can just fill this form. अहिलेको लागि we have decided 5 to 7, but we may be moving अलिकति लेट नै. 6 बजेदेखि हामी गर्छौं होला प्रवीणजी, किनभने मोस्ट अफ देम लाइक अलिकति फ्री भएर नै सबैलाई सुटेबल हुने टाइम चाहिँ we will consider हैन. लाइक टिचरलाई नि सुटेबल होस्, हजुरलाई स्टुडेन्ट्सहरु सबैजनालाई नि सुटेबल होस्. सो नो वान मिसेस द क्लास एन्ड लाइक सिक्ने इन्भाइरोमेन्ट नै राम्रो होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो एजेन्डा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ है. एक्सक्युज मी सर, मर्निङ शिफ्ट हुन्छ कि हैन? मर्निङ शिफ्ट नि हामी गर्न सक्छौं. इफ लाइक तपाईको धेरै जना हुनुहुन्छ भने हामी मर्निङ शिफ्ट नि लाइक स्टार्ट गर्न सक्छौं. CCNP को नि क्लास हुन्छ. We have done CCNP class also. CCNP को लागि चाहिँ तपाई हामीलाई डाइरेक्टै एकचोटी कल गर्नुस् न, किनभने त्यही सजिलो हुन्छ. अहिले चाहिँ हाम्रो CCNP को प्लान चाहिँ के छ भन्दा विल बी लन्चिङ इट इन मिड जुलाई तिर हैन. तपाईको बारेमा भन्नु न अलिकति क्वालिफिकेसन. ओके, सो म चाहिँ आई एम स्टडिङ इन्जिनियरिङ राइट नाउ, कम्प्युटर साइन्स इन्जिनियरिङ, एन्ड लाइक I have completed CCNA अनि MCSA सुन्नु भएको छ होला, Microsoft Certified Solutions Expert in Server 2016. अनि I have also completed MCSE in तपाईको सर्भर कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर हैन, Microsoft Certified Solutions Expert. अनि त्यसपछि I am giving my Azure exams अहिले. अनि I am also VMware certified है, VCP भन्छ. So I am like मैले virtualization टेक्नोलोजीहरु, VMware को vSphere टेक्नोलोजीहरु पनि सबै लाइक पढेको छु. अनि CCNA चाहिँ मैले इन्स्ट्रक्टै गरेको अराउन्ड 2 इयर्स हुन थालिसक्यो.
सो मेरो CCNA को लाइक इट इज भ्यालिड फर 3 years ग्लोबल सर्टिफाइडै भएको हो म सिस्कोबाट सो त्यति चाहिँ हो मेरो क्वालिफिकेसन अहिलेको लागि चाहिँ आई वुड से एकाडेमिक क्वालिफिकेसन्स चाहिँ So, anyone has any more questions? I guess questions छैन है कि so let's this is it for this meeting guys then thank you so much for joining अनि okay ड्युरेसन तपाईको 1.5 देखि 2 months हुन्छ मोस्ट प्रोबेबली 2 months नै हुन्छ होला बिकज वी विल बी ह्याभिङ तपाईको प्र्याक्टिकल्स एन्ड अल एन्ड एक्जाम्स पनि हुन्छ तपाईको यु क्यान लाइक 3वटा तपाईको टेस्ट हुन्छ अनि 2टा चाहिँ तपाईको बिचको टर्म टेस्ट जस्तै हुन्छ अनि एउटा चाहिँ तपाईको फाइनल एक्जामिनेसन हुन्छ विच विल लाइक तपाईले ग्रेडिङ्सहरु नि पाउनुहुन्छ वेयर यु नीड टु इम्प्रुभ के चाहिँ तपाईले अझै राम्ररी हेर्नु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको सर्टिफिकेसन एक्जाम जस्तै हुन्छ लाइक सिस्कोको जस्तै हुन्छ बट नट सो हार्ड हैन ड्युरेसन चाहिँ 2 months नै भन्ने हुन्छ हजुरले प्री रिक्वायर्ड के चाहिन्छ प्री रिक्वायर्ड चाहिँ हजुरलाई एउटा चाहिँ लर्निङको मोटिभेसन चाहिन्छ विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अनि सेकेन्ड चाहिँ तपाईलाई ल्यापटप र अलिकति स्ट्रङ इन्टरनेट कनेक्सन चाहिन्छ है अरु नेटवर्कको नलेज यताउता इट्स नट सो नेसेसरी बिकज हामीले बेसिकदेखि कभर गर्छौं नेटवर्किङको बारेमा तपाईको प्रोटोकल्स देखि लिएर तपाईको आईपी क्लासेसहरु हामीले अघि डिस्कस गरे जसरी लिएर हाम्रो सर्भरहरुको फंक्सन राउटरहरुको फंक्सन टाइप्स अफ नेटवर्क डिभाइसेसहरु हामी सबै कभर गर्छौं सो प्री रिक्वायर्ड चाहिँ तपाईको क्वालिफिकेशन्स एकाडेमिकबाट चाहिँ केही चाहिँदैन यु नीड अ ल्यापटप a strong internet connection and a motivation to learn learning attitude चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईलाई प्र्याक्टिस गर्न पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ so those are the two most important things you need also so any more questions anyone I guess that's it then for today. So thank you everyone for joining. If anyone has any questions, they can just stay back and they can ask their question too. So I'll just stop the recording too, and then we can just like, if you have any comments, you can just put it in the chat box too. So thank you everyone. Have a great day ahead, and thank you very much for the webinar. We will be conducting webinar every week so like different topics ma sometimes तपाईको यो networking को बारेमा भयो last week we had about HTML CSS and I am doing it from MIT Gaurav ji not USA India MIT Manipal अनि मेरो सब्जेक्ट चाहिँ इट्स कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ है फर दोज हु आर इन्ट्रेस्टेड इन द्याट टु Thank you for joining Gauravji. It was a pleasure meeting you all and discussing about this and all. Sauravji, thank you for joining. Sauravji, take care. Yeah. IT background नभएकोले सक्छ कि सक्दैन हुन्छ IT background नभएकोले सक्छन् सर किनभने धेरै जना हाम्रो लाइक 2 वर्षमा चाहिँ मैले एक्सपिरियन्स गर्दा चाहिँ धेरै जना तपाईको कमर्स फिल्डमाबाट आएर तपाईको आईटी मा गरेर देयर लाइक वर्किङ इन प्रिटी गुड
तपाईको इन्स्टिट्युट्सहरु तपाईको अर्गनाइजेसन्सहरुमा काम गर्दै हुनुहुन्छ के एज अ नेटवर्क इन्जिनियर सो आईटी ब्याकग्राउन्ड लाइक इज नट सो इम्पोर्टेन्ट बट भयो भने इट जस्ट गिभ्स यु अलिकति पुश दिन्छ के तपाईलाई बेसिक नलेज चाहिँ चाहिँदैन तर हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दा बेसिकदेखि नै कभर गर्छौं सो यु डोन्ट निड आईटी ब्याकग्राउन्ड अलिकति नि बट तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु चाहिँ पर्छ त्यो चाहिँ हो ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ अलिकति अझै मेहनत गर्नुपर्छ अरु भन्दा चाहिँ तर आईटी ब्याकग्राउन्ड नभएकोले केही प्रब्लम हुँदैन any more questions केही अरु क्वेशन्सहरु छ Yes, PNTG, CCNA is really good for getting into IT. Timing morning भएर हाम्रो morning पनि हामी गर्न सक्छौं 7 to 9 हाम्रो टाइमिङ पनि गर्न सक्छौं इफ यु वान्ट 6 to 8 वी क्यान डु दैट तर हजुरको ग्रुपको अरु स्टुडेन्ट्सहरुले पनि लाइक कन्सिडर गर्नु पर्यो के सो फर्स्ट क्लास चाहिँ हजुर आउनुस् वी क्यान जस्ट डिस्कस अबाउट द मर्निङ अर इभिनिङ क्लासेस ओभर देयर or we can just divide into two groups like morning को लागि एउटा ग्रुप अनि इभिनिङ को लागि एउटा ग्रुप सो त्यो पनि हामी गर्न सक्छौं है अनि is CCNA good for getting IT job भन्नुभयो है PNTG ले so yes CCNA is really good for starting out in IT field हैन IT job नै तपाईले चाहिँ लाइक मिनिमम क्वालिफिकेसन चाहिँ यु नीड लाइक +2 पास गर्नु पर्छ एन्ड ऑल तर CCNA लाई चाहिँ यु क्यान गेट अ रियली गुड IT job in the valley anywhere नै भने हुन्छ अनि you also need to learn more है you need to have an attitude of learning त्यो चाहिँ मेन IT मा के इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दा तपाई हेरेर सिक्न पर्नु हुन्छ के तपाईले यतिकै लाइक एता you just don't give your full focus to your job you also give some focus to your learning तपाईले दिनको 1 घण्टा 2 घण्टा चाहिँ नयाँ थिंग्स एक्सप्लोर गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने गर्नु भयो भने you're just gonna like success in IT को फिल्डमा चाहिँ it's that's the most important thing मैले मेरो एक्सपीरियन्सबाट चाहिँ I consider that as the most important thing है but yeah CCNA is really good for getting a IT job विदेश तिर चाहिँ if you're global certified Cisco बाटै you can get a $40,000 to $45,000 job आरामले US तिर per annum है not per month per annum चाहिँ you can get around $40,000 to $45,000 so anyone has any more questions or any suggestions for the like आजको webinar and all okay Neeraj, thank you for joining I hope you really enjoyed and learned about subnetting too and I hope you will be there in our course also. So what topic is in next webinar and when? So the next webinar is on Hamro, I guess it's on 5th June. 5th June, yeah. It's on 5th June, Saturday. And it's on JSS, JavaScript. So JavaScript के हो भनेर चाहिँ हाम्रो वेबिनार छ नेक्स्ट चाहिँ so we will mail every one of you तपाईको डिटेल्सहरु हामी मेल गर्दिन्छौ वेबिनारको you can just register about it also and then you can just continue with like हाम्रो every week चाहिँ we try to conduct one webinar so like sometimes दुईटा पनि हुन सक्छ sometimes नहुन नि सक्छ but at least we try to come like conduct one webinar every week so अर्को वीकको वेबिनार चाहिँ it's about JavaScript है अनि त्यसपछिको I guess it's about servers Microsoft server को बारेमा हो
मोस्ट प्रोबेबली त्यही हुनुपर्ने हो. Thank you, Simranji, for joining. I hope you really learned something from this webinar, and I'll also send the recording to everyone, so it will be easier for you to just recall what you just learned. Subnetting ko bare ma. Okay, that's, I guess. Okay, thank you so much, PNTZ. We'll have every week. I'll surely mail you, like हामीले everyone-लाई नै मेल गरिरहने हुन्छौँ तपाईको previous webinar attendees-लाई तपाईको नयाँ webinar को registration. So you can just register over there and like तपाईले gain access गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो webinars मा. It's like completely really awesome that we have so many people connecting to each others also. So thank you for coming to the webinar, PNTZ. So I guess that's it. Thank you for the coming to the course, the webinar. So I'll end the meeting and see you in the next webinar or the course. So whichever comes first too. So thank you so much for joining. Bye.